Thank you, Ossi. Kiitos, Ossi. Elikkä omasta puolestani ja Taina Elgin puolestani lämpimästi tervetuloa. Me teemme näin, että me aloitamme pienellä videopätkällä, joka on tällainen kollaasi erinäköisistä valokuvista, jotka ovat olleet Tainan uran varrella joko hänen headshottejansa tai mainoskuvia elokuvista, joissa hän on ollut tähtenä. Tämä on tämmöinen 2 minuutin pätkä. Aloitetaan sillä. Me tässä Tainan kanssa istahdetaan alas, laitetaan video pyörimään ja vaihdetaan mikrofonia, näin saat tänne. No, saat paremman mikrofonin, mä otan toisen. Siellä Ari tai Teuvo, voisitteko laittaa valoja vähän vähemmälle tästä keskeltä? Okay, so then quickly also let's do this both in English and in Finnish. So on behalf of Ms. Elg and myself, thank you very much for being here and welcome. So we shall start with a quick 2-minute compilation of photos that are representative of different phases of Taina's career. There are some of her headshots and also a certain portion of photos that are of marketing from MGM Studios back when she was doing several of big films for the studios. So it's a 2-minute clip, so we shall start with that. Yes, I have to tell that in all those pictures, my hair was absolutely wonderful. I was taken good care of at the office of all the hairdressers. So I'm glad. I must say it's quite amazing seeing these photos, and it's when you look online especially, you can find a stream that never ends of photos of Taina in numerous movies and Vogue covers and Elle covers and fashion shows for Balmain or Schiaparelli. It's amazing. And quite honestly, it is a very, very impressive career, and that's why we are here. Eli sanoin, että on erittäin vaikuttavaa katsoa omaa maan naista, jolla on niin laaja
määrän hänen tekemäänsä ammattimateriaalia internetissä suurimmille muotisuunnittelijoille, suurimmille muotilehdille, Voguelle, Ellelle ja elokuvia, joista on sitten iso määrä sekä promotiovalokuvia että sitten myöskin on filmipätkiä meille nähtäville. Ja näin ollen sen takia olemme täällä ja teemme tämän iltapäivän nyt niin, että tässä menee vähän ehkä yli puoli tuntia, Silpa, onko ok? Mutta we are going to do this in English and in Finnish. Mennään englanniksi ja suomeksi kahdella kielellä nämä meidän keskustelut. Ossi tuossa sanoi, että hän kenties jättää tämän Tainan urasta syvemmän keskustelemisen meille. Eli näin ollen, jos hyvin laajan, niin kuin hän sanoi, 70 vuotta kestäneen uran alan tässä pikkuhiljaa niin kuin napakasti paketoimaan, niin se kuulostaisi tältä. Taina Elg on kaksinkertainen Golden Globe-palkinnon voittaja. Hän on saanut Tony Award-ehdotuksen Where's Charlie-näytelmästä. Hänet on ehdotettu Golden Laurel-palkintoon Top New Female Personality, eli paras uusi naispersoona ammatissansa. Hän on myöskin äsken mainitun vuoden 2014 palkinnon lisäksi saanut elämäntyöpalkinnon Sodankylän filmifestivaaleilla äskettäin menehtyneeltä Peter von Bakilta. Se oli suuri elämys saada olla siellä aivan korkealla Suomessa, jossa minä en ollut koskaan ollut. Ja se oli niin ihanaa, kaikki osasivat niin hyvin pitää sitä koko. Niin, ja sitten hän, joka aloitti sen, kuoli muutama kuukautta sitten. No, että se on ikävä, mutta hän opetti myös kaikille nuorille, mitä tehdä. Että toivottavasti se jää sitten vielä tehdäkseen. Varmasti. Suuria perintöjä suomalaisen filmin alalta ei ole monia. There are very few people in the world who have achieved as much in film as Miss Elg has. To summarize shortly the almost 70 years of a career that she has led, she has received 2 Golden Globe Awards. She was nominated for a Tony Award for the play Where's Charlie. She was nominated for Golden Laurel Award for Top New Female Personality in her profession. And in addition to the 2014 award that we just heard from Mr. Ossi Rahkonen, Taina has also achieved a Lifetime Achievement Award, which is in Finland by the Sodankylä Film Festival founder, Mr. Peter von Bach, who is even globally known as one of the greatest historians of film. He would probably throughout his lifetime have given out 2 of those awards, the other one for Miss Elg. She has also worked with such stars as and now I'm only mentioning a few because I ran out of paper and I was lazy. Gene Kelly, Mitzi Gaynor, Leslie Caron, Lana Turner twice, Roger Moore, Mr. Arnold Schwarzenegger, Laura Bacall, Jeff Bridges, and Barbara Streisand in 1996, relatively recent. She chose me for a part in her film that she was making at Columbia University. And then it was changed. Instead of a woman telling things, in a big space, they changed it to a man. And so, anyway, it was very delightful because we sat while we were waiting for the lights to change and so on. We had nice chats. And she was asking me about my family and so on, I asked about hers. So it was really, she said, a nice person. It was nice to hear. She has a wonderful aura about her, but also there are, of course, a lot of stories from many of these stars that you have had the privilege to know personally and to work with. And that is part of this interview that we wish to get into, is to understand how was it eventually working with these people, because their public image is so very different than what it must be to know them personally. Well, I was lucky because I was always in films that were not terribly scary, although it would have been nice to be in a scary movie, but they were all very professional and very easy to talk to.
and then some of them I've lost in the course of the years. I was in One Life to Live for 2 years, and I was doing about 50 of the 1-hour shows. So if you happen to have seen that, I have nothing but lovely memories of that, except 2 of the actors died a few years ago, and that's what will happen to all of us, I guess. No, it was very nice. Kysyin juuri häneltä, että minkälaista on ollut näiden suurien maailmantähtien kanssa työskennellä, koska mehän kuulemme ja tiedämme heistä, ei vain Taina Elgistä, vaan myös heistä kaikista muista suurista tähdistä kovin paljon, mutta vain lehtien palstoilta. Hyvin harva meistä tietää, minkälaisella tuulella Barbra Streisand on aamulla, jos hän tulee harjoituksiin tai kuvauksiin ilman kahvia, tai mitä Gene Kelly sanoo siinä kohtaa, jos hän taittaa nilkkansa tanssiharjoituksessa. Ja Taina on taas sentään elänyt heidän rinnallaan sekä ne kohtausharjoitukset että ne kuvaukset ja pitkät aika rankatkin työpäivät, mitä elokuvan tekemiseen ja teatterin tekemiseen voi liittyä. Ja myös ehkä jonkin verran temperamenttisia luonteita saattaa olla ympärillä. Eli hän sanoi, että muun muassa One Life to Live -televisiosarjasta on ollut erittäin miellyttävää se 2 vuotta työskennellä siellä. Ja sen kantamuksena hänellä voi olla vähän surullisiakin muistoja, koska hän on menettänyt 2 läheistä kollegaa sieltä, mutta niinhän meille kaikille käy. Ja seuraavaksi mä haluaisin kysyä sinulta ehkä vähän enemmän urasi alkuvuosilta. Sadler's Wells Ballet Lontoossa ja sitten siirryit Monacoon tanssimaan. Sen jälkeen sulle kävi nilkkavaurio ja tanssi jäi sitten, mutta baletin tilalle tuleekin mannekiinin töitä. Onneksi juu, koska siellä maksetaan hyvin. Ja balettimaailmassa ei makseta oikein hyvin. Että silloin sain lähettää äidille vähän rahaa ja itse ostaa joitakin vaatteita. Mutta se on sellaista, että tanssijana sitä voi tapahtua, että sitä putoaa jossain rappusiin tai jossakin, niin kuin tapahtui minulle myös. Että se kipu jäi muutamaksi kuukaudeksi ja silloin ei voinut tanssia. Mutta niinhän se on erilaisten ihmisten töistä. Voi sanoa sama, että eihän joka päivä ole aina niin ihanteellista, että voisi aina olla kiitollinen, että saa ne rahat siitä työstä. Mietin baletin ja mannekiinin töiden joltikseenkin nyt kun jälkeenpäin katsoo, niin tuntuu luontevalta jatkumolta, että jatkoit elokuviin, mutta sehän ei ole itsestään selvää, että niin käy. Kuinka sinut löydettiin? No, Elle Magazine oli aika uusi silloin, kun mä asuin Pariisissa ja olin balletissa siellä. Ja minua pyydettiin tekemään kaikenlaisia jumppaa. Ja ottaa kuvia niistä. Ai joo. Ja sitten sen takia ne pitivät, että minusta oli tarpeeksi aihetta, että minä sain pitää kauniita pukuja Elle Magazineissa, ja niitä oli ainakin 5 kannella. Ja siitä johtui, että myös muissa lehdissä oli kuvia niistä. Ja se antoi tietysti vähän sen rahaa myös. Niin, että on ollut niin erilaista kaikenlaista elämässä, sekä hyvää että vähän vähemmän hyvää. Mutta tavallisesti olen ollut hyvin kiitollinen, että olen saanut tehdä mitä on tullut tehtyä. Että siinä se on. Yeah, I am always. So what she was saying just now is that through her career, first as a ballet dancer, already before her injury, she was doing some of movement photo shoots for Elle magazine. She was found to be very photogenic, which we know to be very true. And through that, then as the injury happened, it was already a natural transition for her to continue her work as a photo model. And then that led to her doing
5 covers for Elle magazine. How many for Vogue? Well, for Vogue, a couple of them anyway. A couple, yeah. I don't know if there's actually any other Finnish top model ever who has been on the cover of Vogue, so I think that's quite an accomplishment as well. I think now there are some very, very handsome Finnish girls that have been doing fashions in Paris. Yes, and also in New York. Yeah, I'm very proud of them because one wants to see that some Finnish girls are doing such enormous work what fashion has to do with, because it's complicated with the lights and, and all the things that is needed for that type of work. It's a different type. How about then from doing modeling, you also had, of course, you had the stage experience for having done ballet. And you had one movie experience, as we know from Teuvo Tulio's film, when you were 14, 15? before ballet even. And then you had the career in ballet and then modeling. No, I was studying ballet at the Finnish Opera. Yes. Yeah, so he chose me to be in the Swedish version of his film, and another girl that was my friend in the Finnish. Ja vähän lähempänä mikrofonia. How then, when you transitioned, you were discovered to start working for MGM Studios, Metro Goldwyn Mayer, which was back in those days and still is one of the biggest movie studios in the world and most respected ones. How did that transition feel? Were you afraid? Was it scary? Or was it exciting and exhilarating to start a new phase? Both. I met Mr. and Mrs. Knopf, and that's not the Knopf that makes books, but his brother was a wonderful person who did movies at MGM. And I had met Mr. and Mrs. Knopf with some friends, and they were showing a movie that they had just finished. And then Mr. Knopf said, "Oh, you know, you could be in movies. Would you like to make a test?" And I said, "Oh, yes, of course." And so I made a test in London, and on that test they sent it to Los Angeles, and they liked it, so they offered me a contract, and that's how it started. Eli Taina kertoo, että sitten paletti ja mannekiini uran jatkeeksi, kun hänet herra ja rouva Knopf, jotka olivat silloin MGM-studion. Hän oli yksi näistä. Hän oli yksi pääomistajista silloin. Pyysivät hänet tällaisiin testikuviin Lontooseen. Ja sitten Taina ensin vähän varovasti, että uskaltaako lähteä, mutta sitten hän lähti kuitenkin. Ja he pitivät hänen testikuvistaan ja tarjosivat hänelle suoraan useamman vuoden elokuvasopimusta MGM-studiolle, joka on aikamoinen saavutus. Samaan aikaan studiolle hänen kanssaan olivat samantyyppiselle sopimukselle kirjoittautuneet muun muassa Elizabeth Taylor, Ava Gardner ja Spencer Tracy. Ja täytyy sanoa, että kun kuulin Tainalta, Taina sanoi, että he olivat kaikki kovin uteliaita tapaamaan tämän nuoren suomalaisen balleriinan, joka oli palkattu. Ja sitten tapasit Doris Dane, ja hänellä oli yksi miellyttävä piirre. Hän nimittäin välittömästi muisti Tainan nimen ikuisesti ja äänsi sen ihan oikein. Joo, ja niin tapahtui usein juuri, koska Taina on sentään sellainen nimi, jota ei siellä nähty tai kuultu niinkään usein, niin että se oli minulle hyödyksi olla erilainen. Ja sitten sain puhua hänen kanssaan, ja se oli kivaa. So we're talking about when she got signed for MGM for several years of contract for films. Many of the big stars were rather curious in seeing who is this Miss Ballerina from Finland? And they all wanted to immediately be introduced to her. And there were stars like Elizabeth Taylor and Spencer Tracy and Ava Gardner, who were amongst those few who had the same kind of a contract as
Miss Taina Elg. Elizabeth Taylor, excuse me, I'll just say that she was absolutely adorable. I used to meet her, at makeup, in the makeup room, at 7 o'clock in the morning. And one would imagine that she could have been a little tired and not so willing to talk at that time of the day. But she was always very sweet. And she really had the most beautiful eyes I had ever seen. And a beautiful smile. So that was always a pleasure. Taina sanoi Elizabeth Taylorista, että he monesti istuivat meikissä yhtä aikaa aamu 7 ja Elizabeth Taylor oli todella uskomattoman lämmin ja ystävällinen ihminen. Edes aamu 7, kun ihmiset ehkä ennen aamukahvia eivät välttämättä aina ole parhaimmillaan, mutta Elizabeth Taylor aina oli lämmin ja jaksoi jutella ja hymyillä ja hänellä oli todella maailman kauneimmat silmät, niin kuin Taina sanoi. How then some of the routines, because many enough at times, I think at least even myself, I have this image that when you're big enough a star, so then you get to sleep late and then you just stroll through your days. And now that I've had my talks with you of the everyday routines, the studio actually had you in a relatively tough regimen of exercise, singing lessons, voice lessons. Well, I had singing lessons at MGM for 7 years. Yeah. So it was a wonderful maestro from Italy. And so he taught me the technique. And my mother, of course, had been a singer before, so I knew how good singing should be. And so I loved those lessons 3 times a week. And met all the stars who were singing at that time at MGM. And met them going into the studio and coming out and said, hi. And then you mentioned earlier that there was a small, slower patch, so to say, in the very beginning of your contract, because nobody was making musicals. And you were especially interested in wanting to act in musical films. Yes, there was a lull in between. Somehow they didn't make musicals, and then of course it lit up again, and Leslie Caron was doing a very wonderful movie at MGM, and that started a sparkle to make other musicals. The movie was An American in Paris, right? Yes. Yes. And in that film, her opposite actor was Mr. Gene Kelly, who then, following, became your leading man in your next film, Les Girls. We have a short clip of one of the most famous scenes from Les Girls. So let's watch that next. Eli seuraavaksi me katsomme, kun hän meni MGM-studiolle, niin Taina teki 2 vuotta kovasti töitä, mutta silloin tapahtui semmoinen hitaus, että ei tehty kovin paljon musikaaleja. Ja hän oli erityisen innostunut ja rakastunut musikaalielokuvaan. Mutta sitten Leslie Caron, joka oli myös MGM-studioiden näyttelijä pitkällä sopimuksella siellä, hän teki Mr. Gene Kellyn kanssa elokuvan nimeltä An American in Paris, jonka seurauksena sitten kilpaileva studio Fox teki, oliko se Fox vai Paramount, joka teki sitten ton Sound of Music. Ja sen jälkeen suuri rulla lähti pyörimään, musikaalielokuvia ruvettiin tekemään kovaa vauhtia, joista sitten Mr. Gene Kelly seuraavaksi isoksi elokuvakseen teki Tainan kanssa elokuvan Les Girls. Katsotaan. Joo, odota. And when to your delight he loves you in return, ça c'est l'amour. Then dawns a dreary day, your darling goes away.
pitää kertoa, että siinä kun me olimme siinä laivassa, niin se oli studion sisällä. It was inside the studio, and they had just put a lot of water and this little boat there. And he said, you know, we were rehearsing it. Be careful not to move too much because we might rock the boat. So I had to be always very careful not to feel too, you know, loving. We would have ended up in the water in the studio. So luckily it was okay. Taina sanoi, että heidän täytyy olla hyvin varovaisia, että se vene ei keiku liikaa, koska he oli sisällä studiossa ja siinä oli vaan laskettu se veneen alle vettä niin, että se lipuu, mutta ei saanut liian rakastavasti kiihkeitä elkeitä tehdä, että muuten kaatuu se vene ja se tippuu sitten sinne märkään veteen. Minkälainen vastanäyttelijä oli Gene Kelly? No, hän oli hyvin auttavainen siitä, että hän halusi, että tulisi hyvä. Shall I speak in? We can go both. Yeah. And so he was keen on, because he was a professional. He had done I don't know how many movies before. So he knew exactly how to use his legs and his arms and also the feelings. So he had no problems whatsoever, and he was helping me also, of course. But he went through a very sad time of his life, because his wife was asking for a divorce, and he had one child, and so that was very sad. Then he married a girl that was actually helping him with choreography, and a very dear person that he had known for many years, and they got married. And soon after, she had a baby. She died. So it was a very sad story. Then he married a third person, and I have met her because he tries to keep all Gene Kelly's movies alive by having various shows, yes. And so that was very, very sad indeed. Taina sanoi, että Gene Kelly itsessään oli aivan mahtavan lempeä ammattilainen ja tiesi tasan tarkkaan mitä tekee kuvauksissa ja oli aina hyvin tukeva häntä kohtaan, koska halusi totta kai, että myös hänen partnerinsa onnistuu omassa roolissaan mahdollisimman hyvin. Valitettavasti Gene Kelly tällä aikaa, kun he tekivät Les Girls-elokuvaa, kävi läpi omassa elämässään, yksityiselämässään aika vaikeita asioita. Hän meni läpi avioeroa, hänen ensimmäinen vaimonsa särki hänen sydämensä, pyysi häneltä avioeroa. Pian sen jälkeen Gene Kelly meni uudestaan naimisiin. He ovat pitäneet Tainan kanssa yhteyttä monta vuotta myöskin kuvausten jälkeen. Ja tämä hänen toinen vaimonsa, jota hän kovasti rakasti, ehti saada hänen kanssaan yhden lapsen. Ja sitten hän kuoli. Ja nyt sitten Taina pitää yhteyttä Gene Kellyn kolmannen vaimon kanssa, joka sitten edelleen pyrkii pitämään elossa Genein elokuvia ja sitä upeaa lahjakkuutta, mikä hän oli. How do you feel when the stardom hit you? In one of our conversations when we were talking about this performance for here in Florida, I was asking, was it confusing? Today we see many of the young stars lose it. They lose themselves into the fame and the glitz and glitter, but what happened with you? How did you feel when you were facing the stardom? Well, I didn't think of it as my stardom, you know. It was I had a job, so I was very happy to have a job usually. And I was doing a play here. I don't know how far it is, but there was a theater. A theater which was very near the water, because when I opened the door nearby, I could see the water of your water. You were here in Florida. Yes. And I was playing an angel, beautiful wings and beautiful dress, and suddenly the
person who was in charge of the backstage called and said, there is a bomb scare. That would you please go out of the theater because there is something that has happened and we don't know what and we are trying to. And everybody went out and I went out and it was raining at the same time. So my dress and my wings and everything were wet. But then I went back as other actors in it also went back because we always do that. Never mind about bomb scares. And the people in the audience, half of them didn't come back. But we still did the show. And that's one of the memories I have of Florida. Bomb scare and soaking wet angel dress. Taina sanoi, että hän oli täällä Floridassa. He tekivät näytelmää, esittivät ihan tässä lähellä. Hän oli enkeli. Hän oli valkea puku ja isot valkoiset siivet. Ja sitten yhtenä päivänä sinne teatteriin tuli pommiuhka. Ja kaikki käskettiin kesken esityksen ulos sieltä, yleisö ja esiintyjät, että heidän täytyy lähteä teatterista ulos. Ja hän seisoi kaatosateessa, litimärkänä, valkoisessa mekossa ja isoissa siivissä ulkona. Ja sanoi, että sitten pommiuhka meni ohi ja näyttelijät menivät takaisin näyttämölle ja sanovat, että me jatkamme esityksen loppuun. Mutta puolet yleisöstä oli jo siinä vaiheessa niin pelästyneet, että he eivät uskaltaneet tulla takaisin. Mutta he sitten näyttelivät. Se on sitten sun muisto Floridasta. Se on, joo, mutta se, joka minua ihmetytti, oli se, että minä tiesin, että oli paljon suomalaisia täällä Floridassa. Ja ei koskaan ketään tullut sanomaan päivää. Nyt täytyy korjata asia, nyt kun ollaan täällä, niin nyt korjataan. Me ollaan suomalaiset vähän ujoa porukkaa. Taina is saying that when they did the performance here in Florida, she knew that there were so many Finns here, but nobody ever came to seek her and say hello. And she was like, where was everybody? So I'm like, now is the time to fix that, now that we are all here. Also, now that you've lived for several decades, you've been in New York City. You have worked there a lot. I have a question. Is your heart more in movies or in theater or in ballet? Or are you balancing in between all three of those? Well, I would like to do more theater, but since I have a certain voice or have used my voice in various musicals and so on, I often get parts that have to do with singing. And so I've always been very glad to get to sing because I've had some lovely songs. For instance, you know, in several films that I sing the main song. In the musical 9, for instance, my song in it is actually the main song in the musical. And so that was very, very happy for me. You still continue with a great love for music at the moment. Taina still continues on working, by the way. A little birdie sang to me after they had a performance last summer in Helsinki and in Turku in Finland that a Finnish, relatively heavily known movie director asked her to star in his movie next summer, to be the leading lady, which I must say is quite amazing. And you clearly accepted. Also, with music, you have a performance with two of your very dear friends about Jean Sibelius. And it was performed last summer twice. It was in Turun musiikkijuhlat, as well as in Aleksanterin teatteri in Helsinki. And now the Finnish conductor Mikko Frank invited you to the next big thing. He is a Paris Philharmonic's new conductor, and he asked them to star in his festival for next summer. Are you thrilled? Is it important to still continue working? Is it something that gives you or takes energy? Yes, of course. I think we all have that feeling. We get to do something that we love. And this
Of course, this was very lucky for me because I'm telling the story of Sibelius's 150th anniversary, and it's very nicely told together with his friends, and the singer who sings his songs was his favorite singer. And that favorite singer was married to my uncle, great uncle. And they were close friends. So I tell the story of their friendship and the music that Sibelius wrote for this person who was a very famous singer in all of Europe afterwards. And made Sibelius's music very known in Germany and Italy and other places. Eli kysyin vaan Tainalta, koska hän jatkaa edelleen uraa esiintyjänä. Hänet viime kesänä he olivat Turun musiikkijuhlilla ja Aleksanterin teatterissa Sibeliuksen 150-vuotisjuhlaa kohti mentäessä esityksellä, jossa hän kertoo isosetänsä ja isotätinsä Ida Ekman ja Carl Ekman, jotka olivat läheisiä Jean Sibeliuksen ystäviä, tarinan. Ja hänen tätinsä Ida Ekman oli myös Jean Sibeliuksen luottolaulaja. Jean Sibelius kirjoitti suurimman osan lauluistaan sopraanolle, Tainan tädille Idalle. Ja näin ollen he ovat tehneet tämän esityksen nyt, ja hän vielä jaksaa esiintyä, tykkää esiintyä, ja sitten Mikko Frankin kutsumana he jatkavat sitten festivaaleille. Hänet on myös pyydetty, Pikku Lintunen lauloi tämä minun korvaani. Tämä on siis juoru, jota varmaankaan Taina ei näin ehkä vielä voi vahvistaa, mutta hän ensi kesäksi on pyydetty myöskin näyttelemään naispääosaa erään erittäin tunnetun suomalaisen elokuvaan. Kuulin vähän juttua. Elikkä edelleenkin sitten 70 vuoden, ensi vuonna 70 vuoden uran jälkeen vieläkin kuitenkin rakastat tehdä työtäsi. Luuletko, että se loppuu koskaan, se rakkaus esiintymiseen? Se tulee loppumaan, kun minä kuolen tietysti. Mutta minä pidän siitä niin kauan, kun mä elän ainakin. Ja kiitos sinulle, kun olet tehnyt tämän työn. Kiitos. Ja hän on hyvä näyttelijä itse ja kaunis ja kaikki on mukavaa. So I was just asking Taina, does she think that ever, after 7 years of a career, would she see herself getting tired of performing, doing movies, being on stage? And she said, no, not until the day I die. That will be the day when she stops loving it. Thank you so much, Taina, for this interview, and thank you for being here and sharing this with us at Finlandia Foundation. Thank you. Hollywood-tähden painoi ihan kaikkien Floridan suomalaisten puolesta nämä kukkaset. Olemme ansainneet nyt sen